Hello and welcome. It's that time of the day again where we bring into focus Zimbabwe's economic giants who are contributing to the growth of the nation in different ways and modes. Now, today's giant is a group of former freedom fighters, turned Zimbabwe National Army cadres, and now the cog behind the creation of one of the country's shining stars in terms of government-approved housing cooperatives. We are talking about the Nehanda Housing Cooperative, which is based in Zimbabwe Extension in the western suburbs of Harare, and which is the brainchild of war veterans comrades Neva Koo, Kerry Mute, Andrew Marauka, and Charles Matapo, among others, who, at the height of the third Chimurenga that saw the birth of the land reform program in the year 2000, moved on to Gillingham Flowers Farm and started a housing cooperative that has been so successful such that to date it has directly offered world-class accommodation to about 6,000 families. This is a clear testimony that, as a people, we have what it takes to build our own nation, as all of these developments took place while the country was under illegal economic sanctions from the West. As is the norm, our field team was on the ground to find out how it was started and where this noble idea is taking this great nation. And to explain further, we started by speaking to the current chairman, Comrade Kerry Mute. Takambofunga kuti pana apa topaisa maplots azotaiwa mutuzimara razowana uri kusvika pekugara kuti adikita cooperative tataura nemurungu wanje azotitaurira kuti ndizvo ndakanga ndatoita akatiratidza purani yake kuti purani yangu yaakanga aita iye akatiratidza purani yacho tikati noisati ngatiite yedu tazongowirirana kuti ngatiite purani tazienda isisu akaenda ikoko kumakombe uko ndini nawako tiri 2 tikasvika tikaratidzwa kuti endai 1944 maigara mumainzi machira vatanotaura naye zvikanzi pambare munopaziva pano kaimba kari apa paitiwa zvemacooperative zvikanzi endai ikoko vataenda ikoko vatataura nawo vatatsvagiridza izvo taida vatazoenda kuministry vatapuwa certificate yedu. Muchiona zvinhu izvi zvikamira kudai vanhu kuda kungonetsa vanozviziva waifamba pana apa uchitituka muchatemwa nomademo ipapo muri kuba mari dzovanhu asi hezvo mazara vanhu hazvireve kuti takarasika ayo hurumende yedu toda kuibatsira isusu tinonzi tinomadhitsi pano naika tinawo takapuwa madhitsi kuministry meni racho tinavo madzadhigi racho tinavo tazonzi bhadharai murungu pana apa takamubhadhara matsamba acho tinavo. The previous owner of Gillingham Farm had also hatched the plan to turn this farm into a residential area at the time of the takeover, but his limitation had been the cost of connecting the houses to the main water supply tank, which is about 3.5 kilometers from site, and the sewer track, which is 1.9 kilometers from the project site. But the comrades mobilized resources. Now they are serving even other housing cooperatives that came after them. Panyaya yemvura nesuwa wataura kuti avasikwanise hurumende akamobiliza vanhu vedu vecooperative vabvisa mari dzavo tikatsvaga kambani chaiyo inorecognizwa nei nehurumende pazoita mvura nesuwa vanhu wese muri kuona vamwe vakungoenda kukanzuru wosvika wotaura nekanzuru kuti tikuda mvura kanzuru yotovanyorera tsamba watokonekta vatauri nesu kanzuru yacho inongonyora matsamba vanhu vachiuya vachikonekta mvura. Ndiyo project yemakomrades ino yemakomrades chaiyo ndekuti mumwe wakamboitiwa project inenge inoyi muzimbabwe wakauya vanhu vakabva kunze kwenyika wakabva kunana Kenya kupi kwese wauya kuzovaratidza pano pane hata panapa pakaimpuloyiwa vanhu pano vaisenza vanhu vanodarika angoti 400 to 500 waisenza pano paisenziwa akona zvotamba tichita magroups ekuwakadzimba kuti avanono wakadzi akadai nhasi avanono wakadzi akadai nhasi avanono wakadzi akadai saka kuri kuti isusu nhasi vane simba
vanhu chichemo chenu vakurukura nevanhu kuti vatangezve kutedza mitemo iri pabumbiro kwete kuvakumbira kuti vabhadhara kutedzera mitemo iri pabumbiro yemumagwaro yenyu amuina waya yekuti munhu nemunhu ari memba anofanira kunge achibhadhara zvaanobhadhara zviri juu vakatibatsira kuti izvo zviitike munoona cooperative yedu ichienda kupi cooperative yedu iyi inoenda kurefu kana yehurumende inotodecide kuti wakanaka ngati wabei pamwe wawaka. The Secretary General of Nehanda Housing Cooperative is retired Army Major Andrew Marauka, and he was on hand to comment on how their organization's views are dovetailing with government's visions and strategies. Takatarisana hurumende National Development Strategy 1. We achieved a lot. So izvozvo zvinotaridza kuti vision ya president ya 2030 tinoikunda. Kuikunda kwacho tinenge tida kuti tisenze nema ministers are relevant to ma cooperative. Ndo nyaya takatarisana nayo kuti iye zvinoizvi paground we are very happy. Semunhu imimi mukona hurumende yenyu yakakuvaka sei uye kuvana vedu variko vanongoramba vakagara pazvibiriji izvo zvikabuda pazvibiriji pane vana vanomwa mutoriro vachiti nyika yaora ivo vasina zvavari kuita. Semunhu titaurire development iyi munoiona sei? Ndakatarisana nedevelopment ino yatakaita munzvimbo muno kana kuti semamiriro yakaita takakwanisa kuwanisa vanhu mabasa vanga vasina mabasa, tikakwanisa kuvapa nzvimbo dzokugara zvokuti iko zvinezvi vari mudzimba vava kufema zvakanaka vachiita maplans avo emangwana. Takadzidza kuti kana muchishanda unoteera zvinenge zvitaurwa nemitemo yenyika. Ndo zvinhu zvakatibata zvakanyanya nokuti seNehanda Housing Cooperative tinogaidhiwa necooperative act yenyika nemabylaws edu neconstitution yenyika chaiyo chaiyo in terms of section 85 inotaura nemarights evanhu. Takazvifunda izvozvo zvekuti iye zvinoizvi zvakatipa simba rokuti hurumende pachezvayo inoticherechedza. They left the country as young men and women to fight for their land and their rights in the liberation war. On their return, most of them served the country in many spheres as members of the Zimbabwe National Army, and at the height of the land reform program, they again participated through the formation and registration of Nehanda Housing Cooperative, which was officially opened by the late President Robert Mugabe on the 22nd of March 2008, a mark that everything at this cooperative was professional and above board. This indeed is very encouraging as we build a strong Zimbabwe which aims to become an upper middle class society by the year 2030. Now, we take a short commercial break. When we return, we look closely at how these war veterans managed to achieve such a mean task. Welcome back. In today's edition of Zimbabwe, the Awakening Giant, we are highlighting the success story of Nehanda Housing Cooperative in Zigwaresekwa Extension in Harare. The man at the helm of the administration department of the housing cooperative is also a retired Army Major, Comrade Charles Matapo, and we asked him to take us through all the technical aspects that they faced as they built the thousands of houses they have come up with to date. Program yokuvaka takanga tanzi necouncil paya patanga tichifambisa maplans edu kuti aaprovwe
tanga takomekeza nekanzo nzvimbo yamuri haina mvura. Saka kuti muite development ikoko kunoda mvura. Zvino kana muchiita mvura imi munoitora pachikomo icho. Pagomo redzvarasekwa pane reservoir iripo. Ndopa munogona kutora mvura iyoyo kuti iuye kunoko. Kilometers makadai? Pane 3.8 km. Inova ndiyo nyaya yakatatisa Murungu kuti aite project iyoyi. But sketch yemaplans anga aita. But azonzwa nyaya yemvura yakamuomera. But isusu secooperative zvandamboreva kuti masoja vanhu vakarongeka. Takagara pasi tikataurirana semanagement. Tikaona kuti hapana another way. Ngatitore mvura kubva kugomo ikoko. So takaunza different stakeholders kuti vatibatsire in terms of planning. Asi zvese izvozvo zvakaitika mune zvakanaka kusvika tabatsirikana nekunotenga material yaidiwa nekuengeja company yaizoita basa iroro tichiibhadhara ndiso. Ndiyo yakatiitira basa iroro kubva kugomoko kusvika kunoku. That pipe yakakura 450 mm diameter pipe. Taunzwa kuti pipe iyoyi mukaiisa ichazobatsira future development area ikoko, of which it was true. Yes, takabatsira federation iripo apa nemvura nesuwa wakakonekta medu, tikabatsira Giaudina nemvura nesuwa wakapedza medu. Pazasi apo pane imwe cooperative inonzi Vision, Youth in Vision, again ipinza medu. Saka vaireva chokwadi kuti we need a big pipe inozobatsira mamwe madevelopment achaitwa kumberi. So takazviita, tikatora mvura ikasvika pano, tikazotora futi suwa from here kunoijoinisa kutrunk suwa inobva kuMebrine ichienda kunodira uko kuMfakosuku. Saka takaita 600 mm diameter pipe. Saka zvese izvo maself-choose yataita ndo patakazotanga nyaya yekuti ngatichivaka dzimba nekuti taane the requirement yatakanga tadzimafana kuita first before musati mavaka dzimba. Saka tapedza kudaro ndo patakazotanga kuvaka dzimba, and now ndo program yatinayo yekuvaka dzimba tichiisa ma-outside service esuwa nemvura iyayi. Kana watapiwa nekusunungurwa uyu wekuti tigone kuti tichitorawo land patime yedu kuti tachiritaya koma active years yedu taapana tofoma cooperative. Munoda kuti chiimi mine mukana wamawaniswa nehurumende kuti makarekera zvanisikaitweka zvaitwa nevarume? Ndizvozvo. Munoda kuti chiimimi as a person who has benefited throughout this whole system kusvika pamave nhasi, dai kuri kuti zvinhu zvenyu zvirikufamba mushe maitoziva kuti ndine retirement fund yangu iri pano ndinokuyachikiwa. Saka I want those things in your own words. Chinhu chandoda kutenda hurumende paprogram yatakaita yekutora land, vachitibvumidza kuti torai land iyoyo, vachiprosesawo mapepa akafanira kuti land ive yedu. Zvakandibatsira nekuti handifungi kuti zvanga zviri nyore kuti ndikuzowana pokugara, stand yekugara muno muHarare. But apa zvakandiitira nyore kuti patakangopedza process yekugadzira mapepa edu, mastands avapo, isu pachedu takatanga kupanana mastands, uyake kugara nemhuri yako. Saka izvi zvintori nemba yangu. Saka unoona kuti hurumende yakanaka zvikuru, inoziva vana vayo kuti kudai tisina kupiwa mukana wekutora land ndingadai ndichitotambura kuti ndowana kupekugara. Kwete ini ndoga, kusanganisa neavo vatakapawa izvo zvakazouyawo mashure medu aanzwa kuti pane chirongwa chinonzi Nehanda cooperative zvinopa dzimba. Vakawanda vanopupura kuti vagere zvakanaka. Masoja achatirari papi? Panapa pane munhu wese, masoja, mapurisa, maCIO, Air Force, maticha, madomeni negeneral mass. Hapana munhu asipo pano pane
munhu wese ukasvika panapa unomuwana. Saka imimi manje project manager panapa makunyanya affectika nei kuti cooperative inge kudirega makumbo ayo pakunyanya kupedzisa maservice aifange yapedza. Yes, ingati challenge hombe yati affecta kuti tichita slow down panyaya yokupedzisa maservice. Inyaya yekuti vanhu vedu havasi kubhadhara fanika zvavaita ma2000, 2001, 2003 kumashure nekuda kwezvikonzero zvekuti pakabuda mamwe maministers maviri pamakore matatu mana mashana pfuura vachiti hakusina macooperators tiregai kubhadhara mari cooperative nekuti havasi kuita chaizvo but tiri nhema isu pano chokwadi tiripo panapa ndechekuti vamugabe wakavhura cooperative ini handimuri kuona. This cooperative is well known countrywide, continental and international. Indeed, Nehanda Housing Cooperative went international as at one time a special envoy from the United Nations visited the project to witness firsthand this magnificent development that was professionally steered by former liberation war fighters. We take another short breather. Please stay tuned in for more. Welcome back. This is the third and final part of this exciting program where sons and daughters of the soil have taken it upon themselves to uplift the standard of living for themselves and their fellow citizens through the provision of modern housing units, residential stands, business stands and other facilities. Now we speak to a number of beneficiaries of this program. Pakatanga cooperative yakatotanga nekuti vakadzimba chaizvo chaizvo. Saka yai vakadzimba apa pakatotsvaka vanhu vaigona mabasa vakaita senge mapirita kuti vauya vachita brickwork. Pakatotsvaka vanhu vaigona mabasa vakaita senge maplamba, makapenda, maelectrician, maplastara. Vakawandisa vanhu vakaemploywa by them. Saka panguva iyoyo vanhu vaipa vaiuya neruzivo rwavo irwororo vaisvikoshanda nevanhu vanga vagara vasina ruzivo kare. Neperiod yakashandwa unogona kuona kuti pane mabasa aikwanisa kutora kana kuti 3 years 4 years riri basa rimwe chete riri kuitwa. Saka vashandi vaikwanisa kushanda pa 3 years 4 years pabasa iroro. Vazhinji vacho vakatopedzera kutogona mabasa zvekuti ukacherechedza vanhu vazhinji vari kugara muNehanda ari kunzi mapirita acho ari kuvaka muNehanda imomo vakatowana zvitupa kuburikidza nekushanda paNehanda. Chero vamwe vacho vari kunzi maplamba vakatowana futi zvitupa kuburikidza nekushanda paNehanda ipapo. Saka ndinoona kuti programu yecooperative yakatotanga yakatobenefita more than zvatingatarisire kunzi zvinenge zvaitwa necooperative. Kuno kuNehanda Housing Cooperative ndakasvika muna 2002 ndichitsvaga basa. Ndanzwa kuti kune cooperative iri kuvaka kuMiruku. Ndobva ndauya ndichitsvaga basa. Pasina dzimba, ndofunga paine dzimba dzisingasvike 5. Ndobva ndasvikoona Comrade Jones. Taonana na Comrade Jones ndikati ndiri kutsvaga basa. Vakati rei? Ndikati chero dhakageo kana chii whatever ndikuda basa. Vakati ungapushe mabhara. Ndobva vatarisa mapepa angu paipai vakati ayo rega tiende kuvakuru vangu toona kuti tingaite sei. Ndakatanga kushanda kuaccounts department. Ndakashanda neNehanda Cooperative kubva 2002 iyeye tichinosvika kuna 2007. Asi pandakashanda ndakaona zvakanaka zvaiitwa pacooperative. Ndobva ndajoina cooperative. Ndajoina cooperative ndakaita kuti mhuri yekwangu kutaura kwandiri kuita kumba kwedu tiri 5 mabeneficiaries ane dzimba muNehanda Cooperative. Saka nhasi handisi mushandi asi ndiri mugari wemuNehanda Cooperative. Basa ndakazoregera kuma 2007 ndobva ndaregera hangu basa
asi 2011 ndakabenefita imba yangu ndinemba muno muNehanda pa 2089. Ini kugadzira mabhasikoro akatanga 1991 tichibva kupota farm tiri masquatters ndizika nemauya nekutambudzika basa ranga singaoneke ndatanga kugadzira mabhasikoro. Of course Nehanda yabatsira zvakanyanyisa pakutanga tichifoma cooperative ino. I'm first man kujoina cooperative ndikozoyachi vamwe vangu tichigara mupedre iyo zvinozvi federation but my first test wao yanzichi masquatters andidika pakwanyiwa APS ndapota pama kuyapana but ainini ndandi pa number 1 mba yangu iri number 1 yakavuliwa ne minister for later akazofoma cooperative ino mashefu yapano akandimanikidza inini kuti iwe uri number 1 chijoina chi cooperative and the rest of the people vanga ali muchi masquatters akatedzera inini vakauya akajoina. Inini kunoku ndakauya 1995 tichiuya tiri anda kuti tigara mumasquatter. Saka pataigara mumota ndabva kupota farm. Saka chirongwa chemuno muchakatanga 2000. Saka patakanzwa kuti pane chirongwa chiri kuitwa muNehanda yanga riri purazi remurongo. Saka isusu takabva tauyawo tichida kunzwa kuti zvakamira sei. Tichibva tasvika pano pane murungu aigara papurazi raiita nezvemaruva. Saka maovet ana mute ana comrade koho nana mukala nevamwe maovet uyezve taiva nemukadzi mumwe chete ainzi Omega Umbwe nemamwe mayouth. Tichibva tapinda mune ino purazi vakati purazi iri tatoritora tadaro takabva taenda pakatapo pasango tichibva tanzi izvo purazi rinono tatoritora. Yanga iri nguva ye30 chimurenga zvanga iri nguva ye30 chimurenga yekutora mapurazi tiri under ZBC. Saka tadaro takabva tanzi mavolunteer vari kuda kuvolunteer musango kuti vagare panzvimbo yatatora ndanani. Ndofunga vakadzi 105 kwanga kuna Lusikuya na Barbara Mbewe na Beauty nevamwe amai vainzi Mamoyo. Tantine varume 35 takabva tagara pano pasango tibata vakadzimba dzedu dzimauswa. Tadaro murungu uya mashefu edu makomrade vakabva vatanga kufambira nezvepurazi rinori pamwe chete nevamwe vavo kusvikira vakunda kutora purazi rinori pa30 chimurenga. Utungamiriri hwedu neutungamiriri hwenyika inoi tiri pamwe chete. Hapana patinopesana kuti awanodonzera kwavo wachidonzera kwavo. Wandotipawo maideas kuti aiwa vana vedu dai madai zvinhu zvifambe zvakanaka. Nanhasi totoramba chitoti ivavo ndo watoramba takatsigirana navo. Avo vari kudonzerawo kwavo masisi avo vanoti nyika wada kutonga endai maisungirire pamuti tizoisunungure. Ivo hatina kana basa navo tototi pasinawo. Ngavaende kwavanoziva kuti ndokunoda chinhu chakafanana nezvavanotaura. Isusu sevana veZimbabwe tinoda kubatana. Nanhasi vakuru vekumusoro, vakuru venyika nesu isusu nemakomrades edu zvinhu zvedu zviri kuendeka. Asi tinoda kuti rubatsiro rukuru zvakare kuti watisimudzire panhu pedu paone kufambawo zvakanaka. Mhuri isati yapera kupinda mudzimba ione kupinda mudzimba. Takauya kunoku kusina mvura, kusina magetsi, kusina chinhu. Asi pane zvinezvi tinotenda kuti tava nemagetsi, tava nemvura, takuita zvese, tava nesuwa zvese, hatisisina dambudziko. When I first came here, I became an assistant builder. I wasn't qualified to be a builder, but I come. They say, I know we can't start giving you an office. You start on low ranks. So I became an assistant builder. Then I grew through the ranks to assistant administrator. Then I become the PA to the Secretary General. That is the position that I'm holding right now. So, Nehanda was a cooperative. We benefited a lot. Kubudikidza initiative movement. We come up with a different initiative right now. Vanhu vari community. We created what we call cluster leaders.
So development zvayatakuita hatichai centralize isusu panapa is pamaoffice panapa takungoita admin and other staff, but development zvatakuita takuti those vanhu vari kudzimba, you understand, vanhu vanoti kudyirwa mari chichi macooperative anotora mari and stuff. So we come up with a different approach yekuti vanhu vari mudzimba vaya vatakapa mastands vanocontributa mari dzavo cluster level. What's name GP, I told my general plan. General plan 15, 15 vanonganza mari yavo, then wokanzira road yavo. Then isusu kuno takuedda those mari idzodzo pama accounts avo, because we have a system yatoshandisa isusu pastel to update ma accounts evanhu, nekuti kana une chikwereti techiti ukabhadhara wiri todidacta pachikwereti chavo. That is what we are doing right now. That was a cross-section of beneficiaries of the Nehanda Housing Cooperative, Zimbabwe's shining star of the success story of the cooperative idea, which is regulated under an Act of Parliament here in Zimbabwe. We hope you enjoyed this show. So until next time, same place, same station, pleasant viewing.